students, now we can proceed with our second part of our discussion, and we are proceeding with those points which try to show the anomalous behavior of the lithium. So here we have point H. Anasema kwamba lithium is the only alkali metal which form molecular compound. It tends to form the molecular compound which is known as, or which is called the organolithium. Kwamba only lithium is a alkali metal. Kumbuka tunapozungumzia alkali metal tunazungumzia zile elements za group 1. Sasa lithium ni mmoja wapo ya alkali metal. Sasa ndiye yeye peke yake ambaye anaenda kutengeneza this molecular compound. Ina maana anaenda kutengeneza the organic compound ambayo inaitwa organolithium compound. Lakini utaona kwamba the rest of the alkali metal, the rest of the element of the group number 1, they do not form this kind of the molecular compounds. Anasema kwamba they tend to form this compound with a hydrocarbons group from organic halides. Kwamba hii organolithium compound is formed with the hydrocarbon group. So tukishazungumzia mambo hydrocarbons groups, we are talking about the organic compound. Once we are talking about the hydrocarbons, maana kwamba tunaenda kwenye nini? Organic compound. Compound ambazo zime contain carbon and hydrogen. Hydrocarbons group. Anasema kwamba for instance these are from organic halide. These are from organic halide. Therefore, we're going to form this organolithium compound. So it's the only lithium can have ability. Lithium is the only alkali metal which tend to form this molecular compound. Anasema which are important reactant in the synthesis of organic compound. Na hii compound au hii organolithium is very important. Au anasema kwamba this organic halides is very important reactant. Maana kwamba ni zile substances ambazo zina react, zina combine together kwenda kutupelekea formation of the product. Zinachanganyika au zinaungana, zinaenda zinaleta matokeo fulani. Hasa anasema kwamba ni very important reactant in the synthesis of organic compound. Maana yake kwamba katika production maana hii synthesis inamaanisha uzalishaji. Synthesis or production the same. Hasa katika synthesis ya organic compound, this reactant is very very important. It's very very important. Na sometime utakuja kuona kwamba hii this compound of organolithium, it is useful wakati tunafanya na reactions za organic. Tutaenda kusoma vizuri kwenye organic. Utaona hizi compounds zina act kama catalysts ambazo zina facilitate the reaction to take place so to form a product. So tutaenda kudiscuss zaidi huko tutakapofika kwenye organic. Utaona hizi concepts za lithium zinaingia huko kwenye hizo organic compounds. Sasa utaona kwamba only this lithium ndio ina uwezo wa kufanya hivi. Sasa kulingana na hii tabia yake ya kuwa na hii kitu ambayo ni ya upekee, hamna alkali metal mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo. That's why we are finally discussing it, that it is one among of the anomalous behavior of the lithium, whereby no alkali metal can display this property. Now we have to look, for example, anasema for example, lithium react with the ethyl bromide. Kwa mfano tuliambiwa inakuwa derived from organic halides. Sasa tunapokuja kwenye hizi ethyl bromide, maana kwamba we are talking about organic halide compound. Organic halide compound because there are this halide element or the halogen element, for instance bromine. Sasa lithium ana react na hii ethyl bromide. Ethyl bromide ina maana ni ethane ambayo imemiss one hydrogen. Sasa alivyo miss one hydrogen ndipo kajiattach bromine, ambayo bromine ni halogen element, therefore inatengeneza organic compound ambayo inaitwa organic halide. So this one is the organic halide ambayo ni ethyl bromide. So this ethyl bromide, it is organic compound. It reacts with the lithium and therefore finally it tends to form the ethyl lithium. Ina maana kuna replacement hapa. Huyu bromine hapa anatolewa, lithium anajireplace hapa, anajiattach. We are going to have this lithium ethyl or ethyl lithium, but also it is known as an organolithium compound. An organolithium compound. So this is how the compound is formed.
This is how the compound. I hope you can't forget this. When the question asks you about this anomalous behavior of the lithium, you can remember just even this concept of organic compound. Kwamba there is formation of organolithium. Only lithium can form this, while other alkyl metals can't do. Therefore, you have to show the reaction. Mfano, unamchukua lithium na unareactisha na ethyl bromide ambayo ni halide, ethyl halide. Na sio lazima bromine peke yake. Unaweza ukachukua organic halide yoyote ile. Organic halide yoyote ile unareactisha. Then cha msingi tu ni kwamba lithium ndo anareact na hiyo organic halide, and therefore the formation of organolithium is formed. Okay, so another point or another the anomalous behavior of this lithium is the hydroxide and carbonate of the lithium decompose on heating. Kwamba tunapokuja kuangalia the carbonates and hydroxide of the lithium, ina maana tuna lithium carbonate, lithium hydroxide, anasema kwamba they decompose on heating. Maana kwamba when we subject it in heat source, obviously they tend to decompose. Ina maana tunategemea ivunjike iende katoe product nyingine. Lakini anasema kwamba the other hydroxide and carbonate of other element in a group do not decompose on heating. Maana yake kwamba only lithium, you can see that they are carbonate compound and lithium of hydroxide, they tend to decompose on heating. Lakini utaona kwamba unapokuja kumchukua the sodium carbonate, the potassium carbonate, lakini pia hydroxide, anasema kwamba it's difficult, they do not decompose on heating, maybe under a certain condition but not the condition of the heating. Sasa utaona kwamba huyu anakuwa na sifa yake ya kipekee, wenzake hawawezi kudecompose on heating, lakini yeye inawezekana. Kwamba tunapokuwa na sodium carbonate on heating it's difficult, maybe there is another condition, lakini huyu lithium anasema kwamba they decompose on heating, while the other hydroxide and carbonate of the element in a group do not decompose on heating. So here a sample of the reaction. For instance, we have lithium carbonate. Lithium carbonate on heating, maana kwamba tuna reactisha na this I mean inakuwa katika condition ya heat. Ukishaweka heat hapa, maana kwamba this is the condition of the heating. Kwa hiyo utaandika lithium carbonate, it's going to decompose to form this compound lithium oxide, ambayo hii ni normal oxide kabisa, but also we are going to release the carbon dioxide gas. But also lithium hydroxide, the same on heating we are going to have this lithium oxide ambayo ni normal oxide, but also we are going to form this water vapor ambayo ni water molecule in term of gas, kwa sababu kumbuka hapa kuna reaction of the heat. Kwa hiyo the kind of water which is formed here, it is in gas form, ambayo ndio water vapor itakuwa formed. So I hope this is clear. Kwa hiyo hii nayo sio point ya kusahau kwamba on heating lithium carbonate na hydroxide zina decompose, wakati hizo nyingine hazi decompose. Yani hapa ni kama unapewa majibu ambayo ni maswali ya mitihani ambayo yanatoka kwenye haya maswali ya inorganic chemistry. Ndio haya maswali yake wanauliza. For instance, mostly wanapenda kumuuliza sana lithium. Yani sana wanapenda kumuuliza lithium. Na wasipomuuliza lithium wanamuuliza aluminium na beryllium. Kwa sababu ndio main diagonal relationship ambazo tunazisoma. Tunasoma ya lithium na magnesium, but also tunasoma ya beryllium na aluminium. Only that. Nyingine hazipo considered kwenye syllabus yetu, lakini mainly these two ndizo tunazicover. Okay, another issue or another anomalous behavior of this lithium is on heating lithium nitrate involve nitrogen dioxide and oxygen. Kwamba on heating huyu lithium nitrate, tunapokuja kwenye issue of the lithium nitrate, tukimheat au tukimexpose on the heat source, obviously tunaenda kupata haya matokeo. Tunaenda kupata the nitrogen dioxide, lakini pia tunaenda kupata oxygen gas, lakini pia we are going to release the normal lithium oxide. Lakini utaona kwamba but nitrate of the other element below lithium involve oxygen gas only on heating. Lakini sasa tukija kwenye zile elementi nyingine, lithium yeye anaenda kurelease the normal oxide, nitrogen dioxide gas na oxygen gas. Lakini zile elementi nyingine za chini zote ya lithium utaona kwamba zinaenda kutoa matokeo tofauti na hiyo nitrate. For instance, tuna sodium nitrate. On heating we are going to get the only main, we are going to release the oxygen gas, lakini pia tunaenda kupata na hii the sodium nitride, the sodium nitride, lakini pia we are going to release this oxygen gas. Wakati kule tunaenda ku release two kind of gas.
kwenye lithium lazima tu release nitrogen dioxide gas, lakini pia lazima tu release the oxygen gas at once. Lakini here is different. Kwamba zile metal nyingine ni grupu hilo lakini ile matokeo yake yanakuwa tofauti. Kwa hiyo ukichukua the nitrate of the lithium unaenda ku release two kind of gas, the nitrogen dioxide and oxygen gas. Lakini the nitrate of the sodium, potassium, zile element nyingine zilizobaki zote utaenda ku release only the gas of the oxygen gas. So this become the anomalous behavior of the lithium. So my student, this marks the end of the anomalous behavior of the lithium, and also it marks the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educator Z. Bye bye. Have a nice moment.